আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। Hello, I am Dr. Tanvi, one of the PACES candidates here. May I confirm your name is Bertfield, 65 years? Yes. Thank you for being here with me in this meeting. Actually, we are here to discuss about your presentation, disease condition. Uh, do you need anyone to be present in this meeting with us? No. Thank you. Okay. So before proceeding further, I'd like to know what are you expecting from our meeting and what you know about your conditions already? I'd like to know what actually going on with me. And Okay. my problem is I went to the garden to doing my stuff, but Okay, ma'am. all of a sudden I felt dizzy and blackout. That is my main problem. Okay. Yeah, you have blacked out and feel dizzy. Okay. Yeah. Do you feel any kind of chest pain or pounding of heart during your dizziness? Not really, but a little bit racing, pressing in my heart. I feel that. Okay. Uh, Ma'am, do you ever vomiting out or coughing out of blood recently? No. Okay. May I know what is the color of your stool? It's a little bit blackish. Okay. Ma'am, have you ever passed fresh blood through your back? Yes. Okay. And what's the duration of it? From last how month Um, or how many times you are passing this kind of stool? I have noticed some of the kind of the change in my color of the stool, or sometimes the bleeding through my back pages. It's about 3 weeks. 3 weeks. Okay, ma'am. Do you feel any discomfort after food intake recently? Sorry, I didn't get that. Do you feel any discomfort or chest burn or heartburn after your food intake recently? Not recently, but I have that kind of the problem. I have suffering from the 5 to 10 years. 5 to 10 years. Okay. Um, mm, do you feel, ma'am, any kind of pain during the swallowing of food? No, Okay. Do you feel up very early during your taking your food? taking food, didn't get that. Do you feel up early? No, Okay, ma'am. Recently, do you have lost any weight? not really. Okay, very glad to hear that. Ma'am, have you ever developed a yellow discoloration of your skin, your eye, and your urine? Mm-hmm. Ma'am, are there any condition that I have to be worried about, or your recent any kind of change, any kind of disease you are presenting to a GP? No, I don't have any comorbidity, despite of have some raised blood sugar. Otherwise, I'm okay. Or raised blood sugar? Okay. Ma'am, do you have any operation or blood transfusion history? No, Okay, ma'am. Ma'am, may I know, do you take about your taking of any drug or any medicine? yes, May I I'm know taking what is it? some painkiller because of my knee joint the pain. That is why, I already went to the GP for that, and he suggested me some painkiller because of osteoarthritis. That's all. But I'm Oh, okay with that. There is no problem with my knee joint pain right now. I'm okay with that. may I know how many weeks you are taking these medications? I have been taking like 1 month. Uh, do you feel any kind of change of your presentation after taking these drugs? That Yes, I means feel after taking yes. these drugs, your presenting complaints are increasing or something like that? Yes, doctor, you got me. I have some tummy pain, and I feel like to throw up, and even I throw up once a day, and that's
this throwing up my food, the particle is little bit color the change. Oh, I was anxious about that. ma'am, may I know during your throw, what is the color of your throwing materials? I already told you it's like the coffee color It's when like while coffee we're color. taking like dark the coffee, something like that. But it's been about like the 1 month before it's happened with me, and just for once, I never ever have experience after that. Okay, okay, ma'am, I can understand. Ma'am, may I know about your alcohol taking history? Do you take alcohol actually Yes, but occasionally at a weekend day. at weekend? How many pegs you are taking? It's about 1 or 2 peg. Oh, that means it's remain in social limit. Okay, Yes, fine. yes, Do you smoke, ma'am? yes. Okay. Do you have anyone in your family with such kind of symptoms that have been that had present to a doctor or GP, something like that? This kind of symptoms, Yeah. condition. Yes. No, 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 no. Everyone is perfect, Anyone right? anyone in your family have any history of cancer? No, why did you ask that? No, I'm just going through all the possibilities of this kind of presentations. Okay, ma'am. Uh, Uh, then should I have? May I have the cancer? Ma'am, at your age, your presentation, and all the symptoms you have presented with, that may be ranging from it's a simple ulcer to uh, chance of cancer. We are Oh digging up for my you God. all the possibilities. Just there is nothing to be worried about. Just keep faith in us and let us to dig it out for you. And that My and God, be doctor, you are sure. making me now worried. No, ma'am, there is nothing to be worried. In your presentation, Raj, just all kind of possibilities have to keep in our mind Okay, to help you actually. Okay, ma'am. okay, Can I reassure you about that? okay. Oh, But still, I'm oh, worried. Okay, go. okay, ma'am. What I am going to do is examine you and then get back to you to answer all the questions that have been raised by you. Is it okay, ma'am? Okay, okay. Um, uh, uh, the examination part includes the general examination, signs of anemia, tremor, pulse rate, blood pressure, uh, and any general special system examinations. We will examine the patient's abdomen for to look any kind of stigmata of chronic liver disease, any kind of ascites, any succussion splash to rule out the gastric outlet obstruction, any kind of to rule out to I will assess for abdominal mass to look out any kind of uh, cancer or something like that, any kind of tenderness, local tenderness, skin color change, then etc. In a short disease. And I am completing my examination, and then I am also getting back to the patient to answer the concerns that have been raised her about her presentations. So, ma'am, may I know ma'am, do you have any concerns? Yes, so already you mentioned that it could be the cancer. I like to really know that it's really cancer or something else. Ma'am, actually, do you want me to our initial assessment about your disease? Yes, go on. Ma'am, from this short history taking and relevant examination from you, it's look likely that you are bleeding from your gullet, possibly from an ulcer as a result of your pain-killing tablet that you are taking for your knee joint pain. And I am seeing
GP prescribed the diclofenac MR tablet that is high chance of causing Mm. a gastric ulcer in your tummy, and that cause significant bleeding. Due to this significant bleeding, you lose your blood pressure and the dizziness and the fall occurs, ma'am. So, ma'am, So do you you're trying to tell me that the GP give me the wrong medicine? Ma'am, I am not in a position to defend my colleague, and absolutely, I can tell that GP has find many cases of knee joint arthritis, and he is treating these patients like these kind of drugs, and it is like a guidelines. It is the guideline that is set by the NHS to us, and very few of them uh, can suffer this kind of problems that that you are presented with. That means this kind of bleeding. Okay, so why already you told me that this is the medicine painkiller is really the helpful for my the knee joint the pain, but right now I'm paler. My VP is the keep it down. The also I black out for the once because of this medicine. So GP Ma'am, should have the concern about that kind of GP never ever told me that this is the kind of the situation I can be, face in future. ma'am, I am actually we are not in a position to defend in my of my colleague what he have done or what we have to done. I can, we can, as we are working as a team, we can deal with your symptoms or presentation by some plans and set by our hospital that we need to put a drip into your arm and check your blood pressure, and we are giving you saline to keep your blood pressure up and to do some blood test, and you may need a blood transfusion. And also, we need to carry out an endoscopy test. That is a camera test of your gullet or your stomach to find out the cause, ma'am. Hello, I can hear. Hello, Hello. hello, Yes, hello, I'm listening. hello, ma'am. Are you with me? Hello. I think a network issue. Uh, I also think so. Hello. No, she's out of there. No, she joined again. She just joined again. Hello. Hello, hello, miss. Yes, Are you you with have me? to. Yes. So do I have to the hospitalized? Uh, Actually, during this period, this short period, you have to be hospitalized for your further assessment, whether the chance of bleeding occur or not, and we have to assess you some scoring system. After going through this coding system, and we are arranging a very urgent endoscopy test for you. If it's become very low risk and there is no chance of you rebleeding, you can go home. Okay, so doctor, you reassure me that it's not the cancer, is the happening. This is the kind of the bleeding or experience is happening to me because of my painkiller injection. Is it? Is it? Is it not? Ma'am, actually, I am not in a position to assure or reassure anything. I am just in the way of digging out things for you, and your cooperation and our plan and management issues and opinion from our team. I assure you that we can um, conclude your situation or your diagnosis and get Okay. back to you with something solid. Okay. So what the kind of the test would you like to do? Ma'am, we are planning to do an urgent
endoscopy test. That is one kind of camera test that we are doing. We've done for to assess such patients or conditions like you, and we contact urgently with our abdomen doctors or tummy doctors, and we also construct with our surgical team that do operations for any emergency happens. What kind of the operation? Ma'am, your condition, Why I our did plan, why I did need that? ma'am, just let me explain that for you. Uh, the plan for your condition, we are doing an endoscopy test. If we Mm, found any kind of bleeding in your tummy, mm, mm. we will do our best to stop it there with the help of endoscopy uh, instruments. Uh, in the maximum of the cases, we can stop it by endoscopy. We inject some kind of drugs, medicines in this bleeding lesion. Some kind we use, but if we cannot stop this bleeding with endoscopy, if your chance of rebleed, even we after stopping the bleed after within 24 hours, or if there's some kind of very rarely some kind of perforation called that is spilling out of your food content into out of the stomach, then there's very less chance of operation may be needed. We have to be So, prepared for all kind of issues. are you the telling me that my the stomach is that kind of the injury that the food the spilling from my the stomach? Ma'am, just let me explain. You are going through a test called endoscopy. It has some pros and cons. The pro is that we can see your tummy. We can do what we need to do to stop the bleeding assessment. But the cons but complications are it may cause very rarely perforation of your gullet. This kind of situation happens. It may happen in any kind of procedure that any patient can undergone. Surgical team have to be kept ready for any emergency, ma'am. But Oh I am my assuring God, you, this everything is is very so rare. complicated. Uh, it's messing up for me. Okay, go on. What I can do. Okay, ma'am. We are all the things are going chain order. One after will happen one after other. In the meantime, I am just asking you: do you have actual condition or any kind of concern? No, no, not right now. But when I did camera the test, Yeah, it is. We already contact to our tummy doctors. They are arranging it as soon as possible. It is a very urgent basis, and in very urgent basis. That okay. 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 Do you have any kind of issues that have to be addressed now? No. Okay. Then I can sum up in manner that you have understood that we are going through in the last session. Mhm. If anything doesn't make any sense, back to you and discuss Mm. further. And I am giving you some kind of brochures or lectures to know about your procedure that is going to happen called endoscopy. And the abdomen doctors or the tummy doctors is also answer all your questions and concerns also. Okay. So, ma'am, okay, thank you for your time and your kind cooperation. And I hope we are giving you the best we can do for you. Okay. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you. So, আচ্ছা হ্যালো হ্যাঁ, জি আচ্ছা আচ্ছা so Dr. Tanvir bhai, what's your the diagnosis?
My diagnosis is gastric ulcer due to or caused by medications such as NSAID. Patient is already told in the history it is diclofenac MR in a regular basis of plus 3 weeks. Okay. Any differential diagnosis? Yes, we have some differentials. It may be a case of gastric cancer. It may be a case of esophageal cancer. Mhm. Um, it may be a case of Okay. esophageal varices by chronic liver disease. And it may Okay. be a case of cardiac arrhythmia that cause such symptoms. Okay. But okay. So how did you the differentiate? It's not the esophageal varix, or it's not the Uh, any kind of the cancer. Patient do not have any kind of stigmata of liver disease or CLD. I found no signs of CLD. Mm, We can differentiate the varices from other points. mm, Patients have no significant weight loss and low-grade fever, sweating. There is mm. B symptoms of cancer that can be caused B symptoms of cancer. So we can differentiate it from gastric cancer. Patient have no kind of pain during swallowing, no kind of stickiness of food, Mm. no kind of solid to liquid discrepancy during deglutition. We can differentiate esophageal cancer from all the possibilities. Okay. So are you sure that it's not the esophageal the cancer or the No, ma'am. bowel the cancer? I am not sure. We are going through some tests to exclude all the differentials correctly. At first, it is endoscopy test. This is endoscopy. If endoscopy comes negative, then we have to dig out the other causes. Okay. So with the camera, the endoscopy, the test that will to make you all the things that sort it out that is it cancer or not, or any kind of the ulcer. Yes, Are you ma'am. trying? This is the first line test. Okay. So the why did you say the arrhythmia? Arrhythmia kind of the cause bleeding, No, ma'am. melena sort of No, ma'am. medullary. Arrhythmia does not cause bleeding, but bleeding can cause tachycardia. But arrhythmia is one of the differentials that can present a person with a collapse Okay, and low collapse. BP. But isn't it there that the patient that has the some the reason to be the collapsed, like the patient is hypovolemic, patient is anemic. That's the thing this is the thing that is happening in this case. Patient is hypervolemic due to chronic bleeding, and low BP also due to chronic bleeding. Patient become hypervolemic and anemic also. Okay, got it. So the how would you like to manage this patient? Actually, we have to manage the emergency first. It is called the ABCD approach, that Mm, we have to manage patients' oxygenation or airway first, then breathing, then circulation or shock management. mm, Um, Due to shock management, we have to put two large IV cannula. We have to resuscitate with fluid, especially Hartmann fluid, and we can even transfuse blood if hemoglobin below 7, mm, and we have to monitor very closely about patient's blood pressure, beat, pulse rate, respiratory rate, saturation of oxygen, urine output, mm, mm, these things. And we have to assess the coagulopathy of the patient. mm. If we found Okay, patient clotting patients fibrinogen time, FPTT mm. increase, then we have to take measures to control that as a part of Okay, and emergency. the specific treatment. Specific treatment is to find out the cause and treat it. If we found any kind of ulcer, we can use endoscopy technique to stop the bleeding by injection of some drugs such as adrenaline,
or by clipping or coiling of the bleeding vessels, and take a biopsy from that lesion to assess further about to rule out any kind of stomach cancer or something, etc. Okay. So within the how many times you like to do the endoscopy? It should Any be it should routine? be it should be done in inpatient department and as soon as possible at urgent basis. Urgent on the basis. Okay. So there is a bleeding the score, the upper GIT bleeding score. Yes, ma'am. What is that? Actually, there are two bleeding score. This is actually assessment score. This is Rockwell and Blatchford score. Mhm. Could you mention some of the point? Uh, yeah, What the criteria? What the actually, point? Blatchford score is kind of screening tool. We should do it before, at first, before doing endoscopy. We should do Blatchford score. This is a screening tool designed to determine the patient's likelihood of needing intervention, whether it is medical or endoscopic. And after the endoscopy is done, we should do the Rockwell score to see the mortality of the patient from GI bleeding. Using some clinical parameters such as patient's age, endoscopy status, blood pressure, etc. Okay. So this is the patient is going to be managed by you, or you will going to the refer No, ma'am. as soon as possible. It should be done under a multidisciplinary team involving the medicine department, gastroenterology department, and as well as surgical department in case of any emergency happen. Okay. ঠিক আছে। ক্লোজ করলাম। আচ্ছা। আর নাজিয়া আপা কিছু বলবেন? হ্যালো। না ভাইয়া খুব ভালো বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর বলা হয়েছে। শুধু ভাই ওই যে সিনক্রোনাইজেশন গুলো একটু উল্টাপাল্টা ছিল। একসাথে সিনক্রোনাইজেশন গুলো ভাই হচ্ছে মানে স্টেপ বাই স্টেপ, তাহলে আপনার কোশ্চেন হচ্ছে কোনটা মিস হচ্ছে যাবে না। আর ভাইয়া এই যে মেলানা যখন বলছে না, এই মেলানা সম্পর্কে আরেকটু ভিতরের হচ্ছে যে কোশ্চেন হচ্ছে এগুলো করতে হবে আর কি। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে আমি ডিআরএ করতে চাইনি, এটা একটা হ্যাঁ গ্রস এইটা একটা মিস্টেক। হচ্ছে গ্রস হ্যাঁ মিস্টেক। মিস্টেক হচ্ছে। আচ্ছা ওইটা আচ্ছা সমস্যা নেই, আমি এটা বুঝলাম না আপু, সিকোয়েন্স বলতে সিকোয়েন্স বলতে হচ্ছে কি মানে যখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে যখন হচ্ছে মেলানা একবার, আমি কিন্তু মেলানা বলি না, আমি শুধু বলছি যে ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছিলাম। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ভাইয়া কোশ্চেন করছে যে না আর কি সমস্যা, আর কোনো সমস্যা হ্যান ত্যান বলতো, তখন হচ্ছে মেলানা। যখন হচ্ছে বলছি যে না হচ্ছে ব্লিডিং হয়েছে বা আমার স্টুলটা ব্ল্যাকিশ হচ্ছে লাগতেছে, তখন হচ্ছে এই হচ্ছে ব্যাপারে যে স্টুলটার হচ্ছে কেমন, এটা কি আপনার ফার্স্ট টাইম হচ্ছে নাকি এরকম বিফোর হয়েছে কিনা, হোয়াট অ্যাবাউট ইউর কনসিস্টেন্সি অফ দ্য স্টুল, মানে এটা তো হচ্ছে আমরা জেনে গেছি দেখে হচ্ছে আমরা বলছি যে না এটা এনএসআইডি ইনডিউস। বাট যদি আমাকে ব্লাইন্ডলি হচ্ছে দেওয়া হয় যে পেশেন্ট হচ্ছে জাস্ট মেলানা নিয়ে আসছে, তাহলে তো অনেক কোশ্চেন এখানে এসে যায় যে এটা কি কনস্টিপেশনের কারণে হচ্ছে কিনা, বা হেমারয়েড, অ্যানাল ফিশার, লাইক আইবিডি, ম্যালিগনেন্সি, হ্যাঁ, এখানে পলি, কালারটা ইম্পর্টেন্ট, তাই না? যে কালার ফ্রেশ ব্লিডিং কালারটা হচ্ছে হচ্ছে কেমন। নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ অল্টার্ড হ্যাঁ হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো কথা আর বলছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রিকোয়েন্সিটা তারপর হচ্ছে পেন। কেমন। হুম হুম হ্যাঁ হুম। পেইনফুল, ভেরি গুড, পেইনফুল কিনা, বাট this is the throughout the time of this during the passing of the stool is coming out, or হচ্ছে after just completion of the stool, যে fresh bleeding, যে হুম স্টুলটা হুম শেষ হুম। করলো fresh bleeding, did you ever see that in the toilet paper there is the fresh blood on toilet paper, এগুলা দিয়ে আমরা হচ্ছে আলাদা করতে পারবো আর কি। আর হচ্ছে পেইনফুলটা হচ্ছে দিয়ে ওই যে হেমোরয়েডটা আমরা আলাদা এবং করতে পারবো। এমনও হেমোরয়েড। তো হতে পারে পেশেন্ট অ্যানাল ফিশার, এমনও তো হতে পারে পেশেন্ট খাচ্ছে ডিক্লোফেনাক কিন্তু হচ্ছে তার এটা কনস্টিপেশন হেমোরয়েড আগে ছিল সেটারও ব্লিডিং। যদি বলছি যে না আমার টামি পেইন আছে আর আমার এনএসআইডি খাওয়ার পরে হচ্ছে আমার এগুলো ভিজিবল, তখন হচ্ছে আবার আলাদা হয়ে গেছে আর কি। না, এখানে তোমার কাছে খুব আস্তে আস্তে এই- চিন্তা করি, মানে ও কিন্তু পরীক্ষার হলে আরো টাফ হয়ে যাবে, কারণ ওখানে আমার কাছে জাস্ট 5 মিনিট টাইম হ্যাঁ পাবো আপনার করার। আমাদের যেটা হ্যাঁ করতে হ্যাঁ হবে হচ্ছে কি 5 মিনিটের মধ্যে ডিডি সেট করতে হবে এবং ডিডি হ্যাঁ ওয়াইজ কোশ্চেন করতে হবে, এটা খুবই টাফ আসলে।
হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই এটাই টাফ। হচ্ছে মেইন কথা ভাইয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ আর মানে আরেকটা হচ্ছে যে ভাইয়া যে স্মোকিং হচ্ছে বলে যে সাথে হচ্ছে যে আপনাকে স্মোকিং সিচুয়েশনে হচ্ছে পাঠাই হচ্ছে দিব, এটা আচ্ছা আচ্ছা, হচ্ছে হ্যাঁ আর কি। ঠিক আছে। অ্যালকোহল তো কমই খায়, আর কিছু করার দরকার নেই। হ্যাঁ, আর কিছু না। বলছি যে ভাইয়া যে সো হচ্ছে এটা হচ্ছে তো ক্যান্সার, আপনি যেহেতু হচ্ছে ইয়ে বলছেন যে আমার ফ্যামিলিতে মেম্বারদের ক্যান্সার হচ্ছে, হচ্ছে আপনি বলছেন না এটা যে অবশ্য যে হচ্ছে উই নিড টু ডু as one of the possibility to have the cancer, but your the হুম symptoms is not related to the cancer, but still we have to হুম হুম do হুম হুম হুম। some blood work, the test, also the camera, the test to make the conclusion that হুম what হুম হুম। actually you have Happened আপনি to you. বলছেন। হ্যাঁ, বাট হচ্ছে ওই যে না ওটা না যে আই এম নট এট এনি পজিশন টু সে রাইট নাও হুম হুম হুম। যে এটা হচ্ছে ক্যান্সার নাকি না, ওটা না বলে যে আপনার হ্যাঁ শুধু এতটুকুই শেষের কথাগুলো বলবেন যে না এই, বাট আপনার সিমটমস হ্যাঁ দেখে মনে হচ্ছে না, স্টিল উইল বি দ্য শিওর অর দ্য আফটার হ্যাঁ। ইনভেস্টিগেশন ইজ কামিং আউট। আর হচ্ছে ভাই ওই যে কমপ্লিকেশনে যে পারফরেশন হ্যান ত্যান ওইগুলো হচ্ছে যখন আমি যখন জিজ্ঞেস করতে থাকবো যে কি জিনিসটা, এটা ওই যে কিভাবে আপনি করে। বললেন না যে তো না বললে তো বিপদ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ঠিক আছে। অপারেশনের কথা একদম হুম সবার শেষে হচ্ছে বলবেন যে এটা আমাদের ওই যে আমরা যে গুগল পড়ছি আর কি, এটা এক্সপার্ট হ্যান্ড আমরা করি, সো হ্যাঁ হচ্ছে দে ডিড দিস the kind of the procedure many as before, still there is some rare the complication can be the happen, I repeat, হুম। this is Clear, very হ্যাঁ। rare the condition that coming the bleeding, or sometimes the injury can happen in your the food or the pipe or the stomach, এই মানে শেষের দিকে এগুলো হচ্ছে আর কি বলবেন আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই তো, আর আমাকে অবশ্যই ভর্তি করতে হবে, আর আমার যে হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট যে আর্লি ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই এখন স্টার্ট করতে হবে, দেন ফলোড বাই উইল ইনফর্ম আওয়ার গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি দ্য ডিপার্টমেন্ট দ্য সার্জিক্যাল হ্যাঁ। ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ আর্লি এজ পসিবল, বাট আমার ট্রিটমেন্ট এখন স্টার্ট হয়ে যাবে করা, এবিসিডি হুম ম্যানেজমেন্ট এটা হ্যাঁ, বলছে। এপিসিডি ম্যানেজমেন্ট। এই তো, আচ্ছা আপু, আর ওই যে ওই আবার জায়গাটায় কিভাবে হবে যে জিপি কে ডিফেন্ড করা, যে জিপি কে যে বলতেছিল বারবার ভুল দিছে কিনা, ওইটা ঠিক আছে ভাইয়া যেভাবে বলছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাইয়া যে বলছে যে আই এম নট এনি দ্য পজিশন এন্ড আই এম নট ডিফেন্ডিং মাই দ্য কলিগ, বাট হচ্ছে ইয়েস ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট টু ট্রিট ইউর osteoarthritis, but yes it's also the can happen gastric the pain, also the gastric the ulcer, সো আমি যখন পরে বলছি যে সো এটা জিপির দোষ আমার কেন দিছে এই ড্রাগসটা, ভাইয়া বলছে যে there is some side effect can also the can happen, and unfortunately and you're one of the them, এটা হুম হচ্ছে হুম হুম বলছে। হুম হুম। বাট পরেও যদি বলে যে না আমি কমপ্লেন করব সে আমারে কেন দিচ্ছে, এটা তার দেওয়া উচিত, আমাকে বলে নাই, আমাকে এই সাইড হুম ইফেক্টের কথা বলে নাই, তো হচ্ছে হুম ইয়েস ইউ দেন আই লাইক টু মেক দ্য কমপ্লেন, সো আমি বলবো যে ইয়েস ঠিক আছে ম্যাম, উইল রেফার টু আওয়ার দ্য পেশেন্ট দ্য অ্যাডভাইস লিয়াজেশন দ্য অফিস, ইউ ক্যান দ্য লজ দ্য কমপ্লেন দেয়ার এগেইনস্ট অফ দ্য জিপি। হ্যাঁ, বলতে হবে যে আমরা একটা ফলো আপ করবো এবং আপনার কমপ্লেইনটা আপনার ট্রিটমেন্টে কোনো রকম প্রভাব বিস্তার করবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা বলে দিবেন শেষে হুম হচ্ছে দেখি, প্রথমে ওরা বুঝাবেন যে না এটা তো আমরা দেই, এটা হ্যাঁ সবার এটাই হচ্ছে ট্রিটমেন্ট, বাট কিছু সাইড ইফেক্ট, প্রতিটা এভরি মেডিসিন সাইড ইফেক্ট, এন্ড আনফরচুনেটলি ইউ আর ওয়ান অফ দ্য দ্যাম। পরে যদি বলে যে না না আমার বলে নাই, জিপি বলে নাই, জিপির দোষ, পরে বলছে আচ্ছা হুম। ঠিক আছে আপনি ইউ কমপ্লেন করেন। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্য কমপ্লেন আপনি করতে পারেন, আর ইন দ্য মিন টাইম আমরা হচ্ছে আপনাকে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করে দিচ্ছি, এটা এটাই। কঠিন আছে কিন্তু এই যে কোশ্চেন গুলো সেট করা, মানে তখন ওই সময় ইনস্ট্যান্ট সবগুলো জিডি ইভালুয়েট করা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং ভাই এটা আপনি হচ্ছে আগে না আপনার। ডিডি গুলো ঠিক করে, আমরা হচ্ছে যেটা হুম। অবশ্য অনেকে যে আপনি আমি বলতেছি দেখে যে আমি একদম সব মানে একদম বেশি পারি, আমিও কিন্তু অনেক বেশি হচ্ছে এরকম ম্যাসাকার হয়ে না যায়, না না, কিন্তু আমি ভাই ওই ওইটা যে বলতেছি না, ডিডি আমি গুলো। বলতেছি না এটা যে খুবই কঠিন, যে আমাদের পরীক্ষা হলে কিন্তু এরকম ঝামেলা পড়তে হবে, কারণ জাস্ট 5 মিনিট টাইম পাবো আমরা এই হ্যাঁ, এসব ওই সময়টা কোশ্চেন ভাইয়া গুলা। খুবই ভাইটাল, খুবই খুবই ভাইটাল এই ভাইটাল, হ্যাঁ। সময়টা।
5 ও মিনিট। আচ্ছা ভাইয়া, আরেকটা কথা হচ্ছে কি, আপনার রোলটা এখানে এটা কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে, হয় যারা এক্সামিনার তারা বারবার বলে যে আপনার রোলটা কিন্তু এখানে যে ইওর টাস্ক টু অ্যাসেস দ্য পেশেন্ট দ্য প্রবলেম, অ্যাড্রেস এনি কোশ্চেন কনসার্ন রেজড বাই হিম। আপনার যে টাস্কটা, আপনার যে রোলটা, এটা ভালোভাবে হচ্ছে বুঝতে হবে। একটা বাড়তি কথাও বাইরে থেকে হচ্ছে বলা যাবে না। যেমন হচ্ছে এই যে একটা কথা যে হচ্ছে বলেন না যে already we informed our gastroenterology department will they arrange the camera the test as early as possible। হ্যাঁ, এটা তো হচ্ছে আমরা এখনো ঠিক করি নাই এই জায়গায় হচ্ছে, বা আমরা আমাদের এখানে তো কোথাও লেখা নাই যে অলরেডি হচ্ছে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সব ডিপার্টমেন্ট ঠিক করা আছে, তুমি জাস্ট গিয়ে হচ্ছে পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করো। এটা কিন্তু এখানে লেখা আচ্ছা হচ্ছে আচ্ছা নাই। আচ্ছা 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 হ্যাঁ, আপনি এখানে বাড়তি আচ্ছা একটা আচ্ছা। কোথাও বাইরে থেকে বলতে পারবেন না। ইন দ্যাট কেস হচ্ছে আপনারা যখন আমি যখন জিজ্ঞেস করছি যে আমি কখন এন্ডোস্কোপি করবো, তাহলে আপনি বলবেন আচ্ছা যে we will arrange all the camera the test and other the blood test as early as possible, and right now you need to we need to arrange the blood the channel blood channel and circulation to maintain. You need it early as possible। এই যে এতটুকু হচ্ছে কথাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। না না ভাইয়া, এখানে কথা আছে, পেশেন্ট অলরেডি হচ্ছে ইমপ্রুভ উইথ ফ্লুইড। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছেন ওই যে লাস্টের কথাটা লেখা, 1 লিটার দিছিল কিন্তু, এমার্জেন্সি হ্যাঁ এমার্জেন্সি পাইছে 1 হ্যাঁ লিটার। অলরেডি কিন্তু ফ্লুইড, তার মানে হচ্ছে চ্যানেলও হচ্ছে তার মেইনটেইন অলরেডি হয়ে হচ্ছে গেছে। হচ্ছে। আপনি জাস্ট হচ্ছে ওনার যে প্রবলেমটা আর এটার জন্য আপনি যে কি করতে চাচ্ছেন বা হ্যাঁ, পেশেন্টের হচ্ছে কনসার্ন গুলো আপনি শুধু হচ্ছে ওরে ইয়ে করে দিবেন। আর না, ম্যানেজমেন্ট আমি প্ল্যান যেটা আমি হচ্ছে তো একটু মানে বেশি কথা মানে কথা বলতেছিলাম কেন কি, আমি বলছি যে আমি 20 মিনিট করবোটা কি, মানে দেখা যাবে যে সব কথা শেষ করে পেশেন্টের দিকে তাকে বসে আছি। না 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 ভাইয়া, আমার মনে হয় না সেটা হবে, আসলে সময় হুম, লাগবে। মানে আসলে সময় আমরা তো এখানে হ্যাঁ। লিখে লিখে বলতেছি, ওখানে কিন্তু আপনার পেশেন্টের একটু প্রোনাউন্সিয়েশন, কিছু জিনিস আপনি হয়তো বা শব্দ বুঝতেও সমস্যা হবে, এতটাও আসলে ইজি না। কারণ আপনার যদি স্কটিশ বা ওয়েলিশ টাইপ কিছু হয়, হয়তো বা ট্রান্সলেটর থাকবে। ইনফ্যাক্ট যদি আপনি ইউকে তে মানে ইন্ডিয়ান কোন ইয়াতে দেন, প্রভিন্সও দেন, তাহলেও হচ্ছে ওখানে ট্রান্সলেটরকেও ওইখানেও টাইম খেয়ে ফেলে। মানে যে হচ্ছে পেশেন্ট, সে ইন্ডিয়ান হুম, হুম। পেশেন্ট, সে হচ্ছে কি বলতেছে, সাপোজ যদি একদম এরকম ফাইন্ডিংস ওয়ালা পেশেন্ট দেয়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার টাইম থাকবে না। এবং আপু এই কথাটা খুবই ভালো বলছে, এখানে কিন্তু পেশেন্ট ইমপ্রুভড, তাহলে এখানে আমার পেশেন্টকে মানে আদারওয়াইজ খুব বেশি কিছু করার নাই, ঠিক আছে। বা এন্ডোস্কোপির কথা আপু যেটা বললো, এখানে আসলে আমার এন্ডোস্কোপি কথা পেশেন্ট না জিজ্ঞাসা করলে বলবো না। আচ্ছা হুম, আপনার এটা আসবে যখন যে আপনার তো একবার এই যে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা, যে আপনার এই সমস্যাটা হয়েছে আর আমার আপনার জন্য আমরা একটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান রেডি করছি। এইটার মধ্যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান যে আপনার হচ্ছে বিপি অলরেডি উঠেছে, তারপরে হচ্ছে আমরা কিছু ব্লাড ওয়ার্ক এন্ড ক্যামেরা টেস্ট হচ্ছে করব। সো আচ্ছা। আর সাথে হচ্ছে আমরা কিন্তু আপু ইনপুট এখানে করতে হচ্ছে চ্যানেল ওপেন করার কিছু নাই তো, তাই তো? না। না, হ্যাঁ উনি চ্যানেল তো হচ্ছে এতেই অলরেডি হ্যাঁ অ্যাম্বুলেন্স ওপেন করে ফেলছে। হ্যাঁ ওরা ইমপ্রুভ হয়ে গেছে ফ্লুইডে। বাট এই পেশেন্টকে আমার তারপর ভর্তি করাতে হবে। আপনাকে যেটা হচ্ছে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, এটা আউট পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট নাকি, যেমন আমি জিজ্ঞেস করছি, এক্সামিনার কি হুম জিজ্ঞেস করবে, এটাকে আউট পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট নাকি এ হচ্ছে ইন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট, তো আপনি বলবেন হুম যে না এটা ইন ম্যানেজমেন্ট। আর হচ্ছে ইন পেশেন্ট হচ্ছে আমাদের ম্যানেজ করতে হবে। দেন হচ্ছে আমরা ব্লাড ওয়ার্ক গুলো পাঠাই দিব। যদি ওইখানে দেখি যে পেশেন্ট হচ্ছে এনিমিক 7-এর নিচে হচ্ছে তার ব্লাড হচ্ছে, তাহলে আমাদের হুম হুম, blood transfusion followed by করতে হচ্ছে হবে। as early as possible within 24 hours we have to do endoscopy the test. If patient is actively bleeding, then হচ্ছে সাথে সাথে পেশেন্টকে এন্ডোস্কোপ ক্যামেরা টেস্ট, অথবা যদি পেশেন্ট যে না পেশেন্ট ইজ স্টেবল, then within 24 hours we have to do the endoscopy the test। and হচ্ছে এই সময় তো আমাদের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঝামেলা আছে অনেক। আচ্ছা আপু, তাহলে আমরা তাহলে এটা ক্লোজ করি না এখন, এইটা ক্লোজ করি। আপনার একটা তাহলে আপুরা আপনার তাহলে একটা করেন যে কমিউনিকেশন করেন। আচ্ছা। আজকে কোনটা ডিএনআরটা না?